Это пизда. About 100 Russian soldiers were killed, and over 400 were injured in a strike on a former healthcare facility near Mariupol, exiled advisor to the city mayor Petro Andriushchenko said on May 29th. It is now reported by multiple sources that a Russian barracks got hit, killing and wounding hundreds of soldiers. This is another strike in a recent series which aims to soften Russian defense before the counteroffensive. Да. Блядь, они не в Юрьевку? Ебать. Блядь, только не в Марьевку. Может, это учения реально не проводят такие? Ну, честно, это было бы адекватно. Ну... This Russian T-80 was pulverized from inside out by a javelin. The video implies that the missile came from the tank's back, but in fact it came from in front, top down. In Bryansk Oblast, a Russian helicopter crashed in the town of Klintsy. The Russian military is literally just falling apart. Russian propagandists blame saboteurs and traitors inside Russia for railroad and other accidents taking place there lately. How soon will they start 21st century witch hunts? На фронте была победа, и ребята готовы. Вы сами показывали, я знаю, то, что происходит на других направлениях. Это, конечно, ну что, у нас Краснодар прилетела, сейчас прилетела в Псковскую и Тверскую область. И что, с территории Украины запускали? Это все же внутри запускается, правда? Нет. Ну, нам ваши же коллеги из Минобороны говорят, что нет. С Украины. Придет. До Тверской области, до Псковской. С территории Украины точно ничего не долетит априори. Просто по той дальности, которая существует. И на сегодняшний день надо понимать, что среди нас, вот буквально, я живу в Домодедово, на Белых столбах, по-моему, вчера сожгли релейные шкафы на нашей железной дороге, которая идет на Кашир. Это у нас происходит ежедневно. И когда мы сегодня говорим, что борьба идет с Украиной, сегодня формат уже переходит немножко другой. И здесь два момента. Первое – убрать всю эту шваль внутри самой страны, которая сегодня уже от каких-то лозунгов и заявлений перешла к прямым действиям по нанесению ущерба нашей инфраструктуре. Удары почему были? По нефтеперекачивающим станциям и по нашей железнодорожной инфраструктуре. А, как известно, для России железная дорога – это кровеносные сосуды, которые ее связывают. И исходя из тех литерных перевозок, которые на сегодня идут, я немножко знаю объем, для нас это критически важный момент. Another Russian tank was eliminated by an ATGM, this time an NLAW. According to the source, the Ukrainian unit circled around the Russian tank and fired into its rear. The destruction took place near Avdiivka. If anyone needs any more proof that Russia is a terrorist state that must be stopped, just watch this video with sound on. The screaming of the kids who are running for shelter will tell you all you need to know.
After the 29th of May missile attack on Ukraine, Major General Kirilo Budanov, chief of the Defense Intelligence of Ukraine, has said that Russia's latest attempt to intimidate Ukrainians had failed and that the response will not be delayed. We are waiting. Я хочу вас трошки засмутити. Zelensky announces that the die has been cast for the Ukraine counteroffensive. The strategy, tactics, and schedule are in place. Засідання Ставки. Доповіді дуже конкретні. Постачання нових систем ППО і ракет до них. Відповідні домовленості з партнерами. Ефективність нашої ППО і те, що може зробити захист неба, сильніше. Влучання, які, на жаль, є. Наші оборонці вміють учитись і зроблять все, щоб терористам стало значно складніше. Доповідали на Ставці, як і завжди, главком та командувачі оперативних напрямків. Не тільки забезпечення боєприпасами, не тільки підготовка нових бригад, не тільки наша тактика, але й терміни. Це те, що максимально важливо. Терміни щодо того, як ми будемо рухатись. Будемо. Рішення ухвалені. Я дякую кожному солдату і сержанту, офіцеру і генералу, кожній бригаді, які підготували. This is how you take down Ukrainian Shahed drone. A wedding in a shelter today in Kiev during the Russian rocket attack. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.